Hi everyone, myself Anjusree. I am an audiologist and speech language pathologist currently working in Akkara Foundation. In this video, we would like to present the progression of one of our client, Master Anuvarsh, who is 8.9-year-old male child. Anuvarsh was referred to Akkara Foundation in order to get the 4 therapies together, which are speech and language therapy, occupational therapy, behavior therapy, and special education. After detailed speech and language assessment, Anuvarsh was provisionally diagnosed as language disorder secondary to query ASD and query ID. And we recommended for genetic test as we observed some of the features of Angelman syndrome, and genetic test revealed Angelman syndrome. Hence, treatment approaches were planned accordingly. He got discharged from OT and behavioral therapy as he achieved all their goals, and currently he is continuing speech and language therapy and special education. Before moving on to his progression in communication, let's know what Angelman syndrome is. So now let's discuss few things about Angelman syndrome. Angelman syndrome is a complex genetic disorder that affects the nervous system. Characteristic features of Angelman syndrome include delayed development, intellectual deficits, poor sleeping habits, severe speech and language impairments, poor movement and balance. Again, they will be having some kind of recurrent seizures in some cases, small head size, unusually fair skin and light colored hair. They typically have a happy and excitable, smiling, laughing and hand flapping movements. By the age of 6 to 12 months, these features become noticeable. Hyperactivity, short attention span and poor sleeping habits are very common in them. With age, they become less excitable and sleeping pattern also tend to improve. But ID and severe speech impairments still remains throughout their life, and if the case is having seizure, that also remains throughout the life. Many of the features of Angelman syndrome result from the loss of function of a gene called as UBE3A, which is usually present in chromosome number 15. People normally inherit one copy of this gene from each parent, and these get activated in the body tissue. However, in brain and spinal cord, only the maternal copy gets activated, which is called as genomic imprinting. So, if there is a loss or deletion of a segment or inactive maternal copy of this gene due to some kind of mutations, Angelman syndrome can happen. In small number of cases, unilateral disomy can happen, wherein the individual inherits 2 copies from paternal side than 1 copy from each parent. 10 to 15% of the individuals affected with Angelman syndrome, the cause is idiopathic in them, that is, the cause is unknown. Moving on to the speech and language characteristics of Angelman syndrome reveal that they will be achieving a one-word level of production. So now let's move on to Anuvarsh's speech and language development using low-tech and high-tech AAC. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ആദർശ്, അൻവർഷിൻ്റെ ഏട്ടനാണ്. അവനിപ്പോൾ അക്കര ഫൗണ്ടേഷൻ തെറാപ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരിവിടെ വരേണ്ട സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് 2.5 വയസ്സാകുമ്പോൾ സ്പീച്ചിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല, തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്തു. വലിയ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. പലതര സെൻറ്ററിലും കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ തെറാപ്പിയും ഒറ്റ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത് അക്കര ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് കേട്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവന് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി, സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ആൻഡ് ഒക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിയാണ് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സ്പെഷ്യലിലൊക്കെ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി. സ്പീച്ചിൽ അവന് കാര്യമായ മാറ്റം ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവനെ തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജിസ്ന മാം ആയിരുന്നു, സ്പീച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് HOD. അങ്ങനെ അവൻ തെറാപ്പി കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാം അവനെ റെഫർ ചെയ്തു, ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി റെഫർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവന് ഏഞ്ചലൻ സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ചില സിംറ്റംസ്, ഫുള്ളി ആയിട്ടില്ല പാർഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് അവന് ക്വയറി റിപ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്നു, സ്ലൈറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു റീസണാണെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് അവൻ അസിസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ മാം അവനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവന് നന്നായി അതിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി. നന്നായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, കാര്യമായി ചെയ്യുന്നു. അവന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ അതിലൂടെ നന്നായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അതിലൂടെ തന്നെ.
കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവനിപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മാമോട് ലോട്ട് ഓഫ് ഫാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മാമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ജു മാം എന്നൊരു മാം അവനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയും. താങ്ക് യു. Our treatment plan was to improve overall verbal output and functional communication. After 4 to 5 months of treatment, the client was able to produce some true words. Then we introduced low-tech AAC for better communication skills. As the child responded and communication was better using low-tech AAC, we started with high-tech AAC and tried. It was a great experience to see how Anuvarsh started communicating using AAC in his daily living situations. Thank you. അനുനെന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത്? Basic. I want. Eat. എന്താ വേണ്ടേ? Fruits. Apple. വെരി ഗുഡ്. സ്പീക്ക് കൊടുത്തേ. I hungry. I want apple.